take down the third problem. Two forces of magnitude 20 Newton and 40 Newton are acting on a particle, and the angle between the two forces is 135 degree. Both the forces are acting away from the particle. Calculate the resultant and direction. Question എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Two forces of magnitude. That means P and Q are given. P എത്രയാ കുട്ടികളെ? P is how much? It's 20 Newton and Q is equal to 40 Newton. And are acting on a particle. And the angle between the forces is 135 degree. So the value of alpha is given. How much? 135 degree. The next, both the forces are acting away from the particle. So the meaning it's nothing but here you can consider a point O. Here one is acting in this direction and another one is in this direction. So with respect to this particle O, both the forces are acting away. Just confuse ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിയും ക്യൂവും എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എവേ ഫ്രം ദി പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. എയറോടെ ഡിറക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? അകന്നാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ്, ദാറ്റ് ഈസ് alpha is equal to how much? 135 degree. 135 degree. Therefore, you can calculate the resultant and direction of these two forces. It's clear? ആരോ ഒരാൾ നേരത്തെ തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അയാളുടെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 29.45. വേഗം ചെയ്തു നോക്കി കുട്ടികളെ. ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയ ഫോർമുലേസ് ഒക്കെ അറിയാം. Resultant R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos alpha, where P is equal to 20 Newton, Q is equal to 40 Newton, and alpha is equal to 135 degree. Yes, resultant R is equal to 29.47. That is the correct answer. Then decimal കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേസ് മതി കേട്ടോ. ഇത്ര 4 പ്ലേസ് ഒന്നും എഴുതണ്ട. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഡിജിറ്റ്സ് മതി കേട്ടോ. The answer is resultant R is equal to 29.47 Newton. Next, you can find out the direction made by the resultant force with respect to the horizontal. Resultant horizontal ആയിട്ട് എത്ര ആംഗിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. That is theta. Here you have to find out theta. For that, we have a general formula. Direction theta is equal to tan inverse Q sin alpha divided by P plus Q cos alpha. Answer പറഞ്ഞേ വേഗം. Answer is theta is equal to answer പറയൂ കുട്ടികളെ. theta is equal to പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. അതും സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ.
Theta is equal to answer പറയൂ. Theta is equal to 45 degree. അല്ലല്ലോ 45 ആണോ ആൻസർ? It's 73.67 degree. Direction theta is equal to 73.7 degree. That is the correct answer. Your answer 73.67 degree. Hello. Okay, correct. Minus sign indicates here actually we are getting that resultant force with respect to the horizontal, this one. Suppose if you are getting the positive value, the theta is with respect to horizontal, then some minus means you can measure that angle from vertical axis. Vertically in resultant angle mean ചെയ്യുന്നത് opposite direction. നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ഷൻ ഏതാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ആണ് 73.67 ഡിഗ്രി. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് 90 minus 73.67 degree. So both the answers are correct. It's clear? Moving to the next problem. Take down the fourth problem. 1 minute. Okay, this one. The resultant of two concurrent forces is 1,500 Newton, and the angle between the two forces is 90 degree. The resultant makes an angle of 36 degree with one of the force. Find the magnitude of each force. എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Two concurrent forces. Concurrent forces means the two forces are passing through the same point. Okay. The resultant of concurrent forces, actually here the P and Q are not given.
But instead of that, the resultant of these two forces, that is P and Q, are given. How much? 1500 Newton. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിയും ക്യൂവും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അതിന് പകരം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഗിവൺ. എത്രയാത്? 1500 Newton. ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ഗിവൺ. അതായത് പിക്കും ക്യൂവിനും ഇടയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രി. The resultant makes an angle of 36 degree with one of the force. അപ്പൊ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? തീറ്റയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. The value of theta is also given. That means the resultant makes an angle of 36 degree with one of the force. ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് 36 degree. അതായത് theta is equal to 36 degree. And your question is to find out the magnitude of each force. That means the value of P and Q. P ന്റെ Q ന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയൊന്ന് വേഗം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ കുട്ടികളെ? ആക്ച്വലി കൺകറന്റ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ആണ് കൺകറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കൺകറന്റ് എന്നാണ്. കൺകറന്റ് മീൻസ് ദ ഫോഴ്സസ് ആർ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആർ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെയിം പോയിന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഹിയർ ഇതാണ് പി എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ്. This is another force. This is third force. This is P. One is P, and this one is Q, and this is R. Assume on the particle action of both all the forces are passing through the same point. അല്ലെ? ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സും ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടെ തന്നെയാ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? O എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കൂടി. You can say that these three forces are concurrent to the point O. അതായത് O എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് മൂന്ന് ഫോഴ്സും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് പറയാം? ഈ ത്രീ ഫോഴ്സസിനെ these are concurrent forces എന്ന് പറയാം. ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് കൺകറന്റ്. ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആർ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി സെയിം പോയിന്റ്. സെയിം പോയിന്റിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് കൺകറന്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന്. ഇനി നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കൺകറന്റ് ടു വിച്ച് പോയിന്റ്? O എന്നുള്ള പോയിന്റിനാണ് കൺകറന്റ്. ഓയിൽ കൂടെയല്ലേ മൂന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ കുട്ടികളെ? പ്രോബ്ലം നോക്കാം കേട്ടോ. Here, the resultant of two concurrent forces is 1500 Newton. So here, first you can write the given data. Resultant R is equal to 1500 Newton. Okay, fine. Next, angle between the forces is, that is angle between the force alpha is equal to 90 degree made by the resultant force with one of the force theta is equal to 36 degree. അതും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫോർമുലസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്തിന്? ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. പിയും ക്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ജനറൽ ഫോർമുല റിസൾട്ടന്റ് ആർ. എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം? ബിക്കോസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിസൾട്ടന്റ് ആർ ഈസ് ഗിവൺ, ദെൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫോഴ്സസ് ആൽഫ ഈസ് ഗിവൺ. സോ ഇതൊക്കെ connect the formula because we have only two formulas. So in that, for the first one is what matching with these data. This data match in the formula first formula, that is
magnitude of the resultant force R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ എഴുതാ? റിസൾട്ടന്റ് R is equal to എന്താ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് P square plus Q square ആണ് അല്ലെ? നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഫോർമുല? സപ്പോസ് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. ജനറൽ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. That is, instead of R, you can substitute 1500 square root of P square plus Q square. That value is not given. That we have to find out, so that you can write as such P square and Q square. Then plus 2PQ. Here also P and Q are unknown. So this one also you can write as such into cos alpha. Alpha is given in the problem. How much? It's 90 degree. Next, you can substitute all values, so that the equation become എന്ത് ചെയ്യാൻ വരും? 1500 is equal to square root of P square plus Q square. അതെന്താ square root of P square plus Q square വരാൻ കാരണം? You know that cos 90 is equal to what? 0 ആണ്. So last term എന്തായിരിക്കും? The last term becomes 0. The remaining you have 1500 is equal to square root of P square plus Q square. Next, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്താ? ഹിയർ വി ഹാവ് ടു അൺനോൺസ്. രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. യു നോ ദാറ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂസ് two unknowns, you require or we require minimum how many equations? Two equations അല്ലെ? രണ്ട് unknown ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം എത്ര ഇക്വേഷൻ വേണം? രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മിനിമം വേണം, എന്നാലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് മാറ്റിക്കളയുന്നത്? ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്ക്വയറിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് ഐദർ സൈഡ് equation or both the sides of the equation. That is 1500 square is equal to, നമുക്കറിയാലേ square root into square root എന്താ? സ്ക്വയർ പോകും അല്ലെ? That is P square plus Q square. So let it first equation. കാരണം എന്താ? Here we have two unknowns, we have only one equation. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 1500 is equal to P square plus Q square. Next, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Next we can go to the another data or second data. Second data എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? റിസൾട്ടന്റ് R അറിയാം, ആൽഫ അറിയാം. നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ by the resultant force with respect to the horizontal or one of the force theta is given. How much? It's 36 degree. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തീറ്റ ഉണ്ട്, ആൽഫ ഉണ്ട്, റിസൾട്ടന്റ്, ഇത് ഏത് ഫോർമുലയുള്ളേ? നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഡിറക്ഷൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമുല? ഓർ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്നും പറയാം, ഓർ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതാം. രണ്ട് തരത്തിലും എഴുതാം, അത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല ആയിരുന്നത്? ക്യൂ സൈൻ ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് ആൽഫ. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ടാൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? ഇറ്റ്സ് 36. അപ്പൊ ടാൻ 36 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സൈൻ ആൽഫ. ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? 90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് ആൽഫ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് alpha, I can substitute what's 90 degree. So by simplifying this one, you will get the answer as tan 36 is equal to 0.73 is equal to q into sin 90. Sin 90 എന്താ കുട്ടികളെ? 1 ആണ്. അപ്പൊ q ഡിവൈഡഡ് ബൈ p പ്ലസ് q cos 90. cos 90 എന്താ? 0 ആണ്. സോ q into 0 ഈക്വൽ ടു ആ ടേം എന്തായിട്ട് മാറും? 0 ആണ്. അപ്പൊ റിമൈനിങ് യു have 0.73 is equal to q divided by p. So from that you can write q is equal to എന്തെന്ന് എഴുതാം? 0.73 p എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയി. ഇനി നോക്കി you can consider the first equation. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? 1500 സ്ക്വയർ is equal to p സ്ക്വയർ പ്ലസ് q സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിന്റെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂനെ എനിക്ക് മാറ്റി എഴുതണ്ടേ? either write the equation in terms of p or q. ഒന്നുകിൽ അത് p യുടെ ടേംസിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ q ന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര അൺനോണേ പാടുള്ളൂ? ഒരൊറ്റ അൺനോണേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ടേം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ? q is equal to 0.73 p എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് q ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഏത് വാല്യൂവിൽ ഏത് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Therefore the first equation become is എങ്ങനെ കിട്ടും? 1500 square is equal to p square plus, instead of q square you can substitute what? 0.73 p the whole square. ഞാൻ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 0.73 square into p square. That is equal to
0.53 p square. So ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് 1500 സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0.53 പി സ്ക്വയർ എന്ത് വരും 1.53 p square ആണല്ലേ. So 1.53 p square is equal to 1500 square. From that p square is equal to എന്ത് വരും 1500 square divided by 1.53. Therefore p is equal to square root of 1500 square. ഞാൻ അവിടെ 1500 square വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. Therefore p is equal to square root of 1500 square divided by 1.53. That is equal to p യുടെ വാല്യൂ ഇതാണെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. Then substitute the same value of p in equation 1. Equation 1ലോ 2ലോ substitute ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? q യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. It's clear? ഹലോ, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത കുട്ടികളെ. ക്ലിയർ ആണോ? ആ ഓക്കെ, ഒന്ന് ചെയ്തേ വേഗം തനിയെ. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരെയും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയേ വേഗം, എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും മതി, നോ പ്രോബ്ലം. ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.
P31 ആണോ? P18 അതാണോ കിട്ടിയത്? അല്ലല്ലോ, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. എല്ലാവർക്കും 31 ആണോ റേഞ്ച് കിട്ടിയത് ആൻസർ? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ? അല്ലാന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെയല്ല, തെറ്റാണോ? ഒരു 1212 ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കുക. 1500 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു 885 അത്രയും കിട്ടുന്നത്. 900 പോട്ടെ. 1213 അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസറാ. കിരൺദാസിന്റെ കറക്റ്റ് 883 പോയിന്റ് സംതിങ് അത്രയാണ് ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ആൻസർ. 883.6 ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 881 അതെ റേഞ്ച് ആൻസർ അതാ കേട്ടോ. ആൻസറിന്റെ റേഞ്ച് സുമേഷിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1012 13.55. ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 881.64. അതൊക്കെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അക്ഷയുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അക്ഷയ് ഇത്ര 921 അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. 800 സംതിങ് തന്നെയായിരിക്കും. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അക്ഷയ്. അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ. വിനിതയുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ P1212.68 ആണ് കിട്ടുന്നത്.
ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1500 സ്ക്വയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ സ്ക്വയർ വിട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ശരിയായോ എല്ലാവരുടെയും? ആ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ്. ശരി, കറക്റ്റ് അക്ഷയ്. ചെയ്യുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2ന്റെയോ 1ന്റെയോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. മേ ബി കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യും, ചിലവർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കിട്ടാത്തവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ഇല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. എന്നെ വിളിച്ചാലും മതി. So moving to the next problem. എല്ലാവർക്കും square root of 1500 square divided by 1.5 root 3 square ഇടാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇതില് തന്ന ആൻസർ ഒരു ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാ. കുറെ പേരുടെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതാ നോക്കൂ, സുമേഷിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അക്ഷയ് കൃഷ്ണ 921. അത്രയ്ക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ അക്ഷയ്. പിന്നെ ഉള്ളത് അഞ്ജനയുടെ ആൻസർ കറക്റ്റാ. കിരൺ ദാസന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അഞ്ജന തന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ്. വിനീത് തന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ്. ഷഹിൻ തന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോ അക്ഷയ് കേടെ കറക്റ്റ് ആയി. നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് എക്സില് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അതേസമയം ആൻസർ, അതായത് മാർക്ക് നല്ലതുപോലെ കുറയാനും ഈസിയാണ്. രണ്ടിനും ഈക്വൽ ചാൻസാ. കാരണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ മറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ മറക്കുക. ചിലപ്പോൾ 1500 എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാതെ എഴുതുമ്പോൾ 150 ആയിട്ട് പോവാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 150 ആണെങ്കിൽ 1500 എഴുതും. അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് മിക്ക കുട്ടികളും. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് കഴിയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ എഴുതുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ. വിളിക്കുമ്പോ ഒരു 6 o'clockനുള്ളിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. അടുത്ത 2 പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. The resultant of the two forces when they are acting at an angle of 60 degree is 114 Newton. If forces are acting at right angles, their resultant is a square root of 136 Newton. Determine the magnitude of each force. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? The resultant of two forces. So here the two forces are not given. So let it be P and Q. One is P, another one is Q. Then when they act at an angle of 60 degree. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് when these two forces are acting at an angle of 60 degree. That means alpha is 60 degree. Their resultant R is R is equal to 14 Newton. Next, the same force are acting at 90 degree. Right angles വന്നിട്ടുണ്ട്. Then resultant R is equal to square root of 136 Newton. Your question is, what is the value of
പി ആൻഡ് ക്യൂ. പിയും ക്യൂവും എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മിനിറ്റ്, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ദ റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് വെൻ ദേ ആർ ആക്ടിങ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 60 ഡിഗ്രി ഈസ് 14 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പൊ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ആ ഫോഴ്സസും എത്ര ആംഗിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 60 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 14 ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് ദ സെയിം ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് അറ്റ്, അപ്പൊ എന്ത്? വീണ്ടും ആ പിയും ക്യൂ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാട്ടോ. നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോർമുലയിലുള്ള ലെറ്റർ പി ആൻഡ് ക്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ കൊടുത്തത്. ഇനി ആ സെയിം ഫോഴ്സ് എത്ര ആംഗിൾ ആക്ട് ചെയ്യണം? Acting at right angles, that means alpha is equal to 90 degree. Then what about the resultant? It's square root of 136 Newton. Then what is the value of P and Q? Our magnitude എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Is it clear? Question clear ആയോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ സമയം കഴിയും, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. ചെയ്ത് നോക്കി കുട്ടികളെ ഒന്ന്. ഫസ്റ്റ് കേസ് 1, when R1 is equal to, രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് എഴുതിയ കേസ് 1, റിസൾട്ടന്റ് R1 is equal to 14 ന്യൂട്ടൺ. ആംഗിൾ എത്രയായിരുന്നു? ആൽഫ is equal to 60 ഡിഗ്രി. Then case 2, when resultant is square root of 136, angle alpha is equal to 90 degree. Your question is what is the value of P and Q? ഒന്ന് സൈഡിൽ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. P and Q എത്രയാണ്? Value of P how much, then Q is how much? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് 1 നമുക്ക് ജനറൽ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. വി ഹാവ് റിസൾട്ടന്റ് R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. So here resultant R is equal to, R ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? It's 14 Newton is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ. Instead of alpha, you can substitute 60 degree. Next, ഒന്ന് simplify ചെയ്തേ. 14 is equal to square root of P square plus Q square plus PQ. So 61/2 അല്ലേ? So 2 2s are get cancelled. Remaining, you have this one. 14 is equal to P square plus square plus Q square plus PQ. One square root. നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലേ. So squaring on both sides, you will get what answer equal to P square plus PQ. ആരോ ഒരാൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 10 ഉം 6 ഉം, that is the correct answer. ഹരികൃഷ്ണ, it's correct answer.